remember how you said it, but they remembered how you made them feel. Claro, puede ser que sea inconsciente o consciente, pero cada uno de ustedes es una marca. Después de conversar con ustedes, las personas pueden hacer que no recuerdan lo que dijeron, cómo lo dijeron, pero sí van a recordar cómo ustedes hicieron sentir. And so it's time to start now, because as I mentioned, you're going to have 8 careers, and it will be up to you to find them. Entonces es importante que piensen ahora, porque como ha dicho anteriormente, ustedes van a tener 8 carreras, así que es importante que desde ahora empiecen para que puedan encontrarlas. So that's a combination of the expertise you develop in your fields of interest, and importantly, how you communicate. Es una mezcla de la experiencia y expertise que ustedes desarrollen en su campo, pero también muy importante cómo ustedes la comunican. Ustedes no son los únicos. El miedo número 1 de los americanos es hablar en público. This is before snakes, bugs, drowning, fire, heights. Esto inclusive viene primero antes que ahogarse, los bichos, ¿no? Las alturas. So it's time to learn now how to communicate not only in public speaking, but in speaking with others, and in speaking with a work team, most important. Es importante por eso aprender a hablar en público, aprender a hablar con otros y aprender a hablar y a trabajar en equipo. Right? So number 1, public speaking, appear confident. Right? If you don't believe in your idea, why should I? Lo primero, la primera regla para hablar en público es tener confianza en sí mismo. Si ustedes no muestran confianza, ¿cómo los demás van a poder confiar en ustedes? This is something for many of female students that is a big problem, appearing confident. Esto sobre todo se da en caso de las alumnas mujeres que a veces tienen más dificultades para mostrarse seguras. The other thing is to present with expertise, demonstrate your expertise. Again, if you're trying to sell me an idea, I want to know that you are the expert. El otro punto importante es que ustedes muestren con conocimiento y habilidades y sobre todo conocimiento del tema. Cuando ustedes vendan una idea, tienen que demostrar que conocen eso en profundidad para que los demás puedan comprarse. So often when you're speaking in front of a group, you're speaking to sell something, not a product, but an idea or a feeling, and to communicate with other people. Normalmente cuando ustedes hablan en público, hablan para vender un producto, para comunicar una idea, para transmitir un sentimiento a las personas. So first, smile. Lo primero es sonreír. Right. Yeah. C, eye contact. Contacto visual. Okay. Very important. Do not look at your shoes. Muy importante, no miren a sus zapatos. Right. When you're presenting to a big group, like in a classroom, make sure you look at every corner of the room every once in a while. Muy importante cuando ustedes presenten en una clase, traten de mirar a todas las esquinas, no solamente a un lado. Yeah. Because by looking at every corner, I appear to be giving eye contact to you, and I'm connecting with people in that area of the room. Porque cuando comienzo a mirar a las esquinas, doy la impresión a los demás que estoy conectando visualmente con todas las personas presentes en el salón. And if it makes you feel more comfortable, a tip many people have is to pick out somebody in each section of the room and look at them each time. Y solo les permite de repente sentirse más cómodos, es escoger una persona en cada lado del aula para que la miren de cuando en cuando y se dé la impresión de que ustedes están haciendo contacto visual con todos. So when I look over here, I might always look at the lady with the Gap t-shirt, sweatshirt, or over here, lady with the glasses, or over here, lady with the hand, because if I look at her, it makes me feel more comfortable, and to the audience, it looks like I'm looking at all of them. Entonces, cuando, por ejemplo, comienzo a hablar a ustedes en público, de cuando en cuando tengo el contacto visual con la señorita que está con el polo de Gap, acá con la señorita que está con lentes y por allá con la persona que está con un sombrero. Entonces, de esa forma mantengo el contacto visual con cada uno.
Did you ever go to a music concert and feel the singer was singing to you? ¿Alguna vez han ido a un concierto y han sentido que el cantante les cantaba a ustedes? Okay. Styles. Solo tienen que estar conscientes de las diferencias en los estilos de comunicación entre hombres y mujeres. Because guess what? Most professions you'll be working with both men and women. Pero adivinen que todas las profesiones van a trabajar con hombres y So the women need to practice speaking up powerfully and making sure that their communication style is receptive to men. las mujeres tienen que hablar de manera, digamos, clara, asertiva y asegurarse de que su mensaje llegue claro. For example, science research has shown that women are complex thinkers. When there is a problem, they are thinking big picture and all the potential things that could go wrong with the solution. Por ejemplo, las investigaciones han mostrado que las mujeres tienen un pensamiento complejo y pueden llegar a mapear todos los posibles riesgos asociados. And when women are presented with a complex problem, several areas of their brain light up. Y cuando una mujer presenta el problema complejo, muchas áreas de su cerebro se prenden. Casi no. So a male goes A to B. Claro, un hombre va de A a B directamente. Vale. One area of the brain lights up to get that problem done. Una sola área del cerebro se enciende para lograr que ese problema se resuelva. So this may be why sometimes women are perceived by men as asking too many questions. Y es por esto que muchas veces las mujeres son percibidas por los hombres como porque preguntan muchas preguntas. So again, neither is right or wrong, but they're a way of you need to understand the other. No, ninguno es correcto o incorrecto. Lo importante es comprendernos unos a otros y las diferencias que existen. And this is why we also work with men to help women move ahead, because the women need some sponsors in the room who, when the man talks over her, another guy can say, wait a minute, let's hear from her. Por eso es importante y trabajamos tanto con hombres y con mujeres, porque se necesita que en la sala también hayan hombres que sean auspiciadores de las mujeres. Que por ejemplo, cuando una persona viene y le dice, no, ella quiso decir tal cosa, le digo un ratito, vamos a escuchar a la señorita, porque que ella nos explique qué es lo que quiere decir. So just as we said, working, how many of you might be looking for jobs in the future? The first job after college. Ahora que estamos hablando, ¿quiénes de ustedes están buscando trabajo, su primer trabajo después de la universidad? Levanten la mano. So how are you going to get those jobs? ¿Cómo van a conseguir esos trabajos? Yeah. 70% of jobs in the U.S. are gotten through networking. 70% de los trabajos en Estados Unidos se logran a través de red de contactos, networking. No longer do the employers come to the campus in big numbers to interview. Ya no tanto como antes, vienen los empleadores al campus a entrevistar. So, how are you going to build your networks? Entonces, ¿cómo van ustedes a construir su red de contactos, su network? So that's why I think now, what kind of network do I need in order to get my first job? And then how do I develop additional networks so that when I get a job, when I need a new job, I have the network in place already. Por eso tengo que determinar qué tipo de red de contactos necesito ahora para conseguir el primer trabajo, pero además qué red de contactos voy a necesitar para el futuro, para comenzar a desarrollar mi carrera. For example, I am here in Lima because of networking. Por ejemplo, estoy acá en Lima por red de contactos. I met someone in the U.S. and I asked them if they ever do outbound visits to other countries, and about 3 months later, here I am. Ella justamente conoció en Estados Unidos una persona y le preguntó si de repente hacía visitas a otros países y le dijo que sí, y eso fue hace 3 meses y ahora está acá en Lima. But I had done her a favor before and helped introduce her to somebody she wanted to meet. Pero antes de eso le hizo un favor,
le presentó a una persona que esta persona quería conocer. So back to your brand, how do you make others feel? Networking is a mutual exchange. Regresando a lo que conversamos de su marca personal, de cómo ustedes hacen sentir a las personas, networking al final es un tema de intercambio de acciones que ayuden a otros. Oh, it's time for me to talk to someone else because we've had a brief exchange, but I have a good impression about her. You might want to offer me a business card. And if you're a student, you should have a business card. It says you're a student of subject at university. Y ahora, después, ahora tienen que conversar. Ya han causado una primera buena impresión. Lo que viene es ahora que ustedes presenten su tarjeta de presentación, su business card. Es importante que inclusive ahorita que están como estudiantes, elaboren una simple tarjeta de presentación que diga su nombre, en qué carrera están y en qué universidad. But what you can do is launch yourself off the floor. And what many people what happens to many people is they get stuck on the floor. Y lo que ustedes pueden hacer es lanzarse y romper el techo de cristal, pero lo que muchas veces sucede es que las personas se quedan pegados al piso y no pueden despegar. So the main message to you, and this does happen a lot more to women because of lack of confidence than men, is to do all the things I've mentioned to launch yourself off the sticky floor. Y como ha mencionado, muchas veces esto sucede sobre todo en el caso de las mujeres por falta de autoconfianza. Lo que tienen que hacer es trabajar las habilidades que ella ha mencionado para que puedan lanzarse y romper el techo de cristal. And you can create your own future rather than having it be dictated to you. Ustedes pueden crear su propio futuro en lugar de que ustedes les digan qué cosas es lo que tienen que hacer.